Okay, now I can record this. Okay. Qui soit dit en passant peut causer d'importants dommages. C'est clair? D'accord? Now I can say, en ce sens, because obviously you can not raise a question every time because you have to explain your sujet also. C'est clair? En ce sens, répétez après moi, En ce sens, on comprendra, répétez après moi, en ce sens, on comprendra l'importance, répétez après moi s'il vous plaît, en ce sens, repeat like this, en ce sens, on comprendra l'importance en ce sens, on de comprendrait l'importance. se doter, because you know what, today we have a vocabulary related to your TEFAC and TEF. This is your vocabulary which you have to use. Now repeat after me. En ce sens, on comprendra En ce sens, on comprendrait l'importance de se doter d'une politique. de se doter d'une politique. Now, what is this? Repeat after me. En ce sens, En ce sens, in this sense, en ce sens. Sons, we are using a lot of sons. Now you can use in your suji also. In this sense, en ce qui concerne, en ce qui concerne, en ce sens. In this sense, on comprendra, we will understand the importance. Thus, dote. Dote is to adapt, adopt. Dote. Dote, we have a verb, dote, of adopting, to adopt. Dote. Now, doté, okay. you will come to know how to use adopt, because obviously we will stuck in your language. Whenever you do not have vocab, whenever you do not have a good verb in place, so you stuck somewhere. But now you will come to know dote is to adopt. Adopt. Okay. Thus, a dote d'une politique. What is saying? In this sense, we will understand the importance of adopting a policy, like what sense we are using. What sense we are using. En ce sens, on comprendra, répétez après moi, en ce sens, in this sense, répétez après moi. En ce sens, Mhm. on comprendra l'importance de se doter d'une politique. Yes, d'une En ce politique. sens, Very on good. comprendre l'importance de se Mhm. doter C'est-à-dire, d'une d'une politique, etc. politique. C'est-à-dire, répétez après moi, Sorry. c'est-à-dire d'une ligne. C'est-à-dire d'une C'est-à-dire ligne. You know the d'une line of conduct you say in English, the line of conduct, right? Because I just want to give you the beautiful words and the beautiful phrases in which you have to do practice for this. I'm saying over here, qui soit dit en passant, pas causer d'importants dommages. C'est clair. Now répétez après moi, qui soit dit en passant, pas causer d'importants dommages, mademoiselle, madame, quoi vous pensez? Vous croyez? Vous croyez qu'il soit dit en passant, pas causer d'importants dommages? Croyez-vous, par exemple, I want to raise a question, I would say. Croyez-vous? Croyez-vous qu'il soit dit en passant pour causer d'importants dommages? C'est clair. Ouais? Jeune mademoiselle. Oui. Ouais. En ce sens, on comprendra l'importance de se doter d'une politique, c'est-à-dire d'une ligne, répétez après moi, d'une ligne de conduite De conduire. afin de, very beautiful phrase, in order to, you have to use this. I already explained to you, Afin de. in order to. C'est clair. Je vous expliquais, mademoiselle et madame, je vous expliquais afin de, in order to. Vous devez utiliser
in order to, very important. I will explain the entire thing. Let me write it down. C'est clair, vous comprenez? Afin de Oui. gérer ce problème. C'est-à-dire d'une langue de conduit afin de. Excuse me, sir, what's afin de? In order to. I will explain to you. That's what I'm Okay. saying. I will Because in afin que is so that, right? Afin que. afin que is so that we have. Okay. C'est clair? D'accord? Yeah, d'accord. Afin que we have a subjunctive basically. So that. Afin que. Right? Okay. Problem. अभी मैं आपको I am not explaining to subjunctive because अभी subjunctive हमने बहुत we have done a very small pattern of subjunctive. For this reason I didn't explain to you afin que something like this sentences because afin que literally we have a subjunctive pattern. Take clear, and I will explain to you subjunctive also. Take clear. D'accord. Okay, so that. Okay, now we have one more thing over here. What is this? I'm saying croyez-vous, ou croyez mademoiselle. Okay, par exemple, you are my teacher. Okay, I have to raise a question, and just to understand the question, I'm saying, croyez-vous mademoiselle qu'il soit dit en passant à cause d'importants dommages? C'est clair? C'est clair? D'accord? Why? Which, by the way, can cause significant damages. Because your question is in your, systematic, in a symmetry wise. Now, first, vous posez la question, quoi? Est-ce que vous êtes en faveur d'une politique, blablabla? C'est clair? Vous croyez? Quoi vous croyez, mademoiselle et madame? Elle touche à la santé de la population. Vous ne croyez pas? Don't you think so? Don't you believe that? C'est clair? Okay. C'est clair? D'accord, Jason, mademoiselle? Why? Oui. Why? Now, over here, I'm saying, en ce sens, in this sense, on comprendra, we understand l'importance de se doter d'une politique. We will understand the importance of adopting a policy. C'est-à-dire, that is, we'll say, c'est-à-dire, that is, in English, we have that is, c'est-à-dire, that is to say that, c'est-à-dire, you lean the country, the line of conduct, in order to manage the problem. Gérer. Gérer, we have a vocab to manage. My verb. Now you'll come to know a new verb, which is, if I will say, how we can handle the situation. So this is also your question. Now, for example, you want to raise a question to a jury, mademoiselle et madame, how we can handle the situation, which is very tough nowadays, situation. Now, if I'm not aware of to handle, I will stuck. Now you will say, mademoiselle et madame, comment nous pouvons gérer la situation? C'est clair. Tell me yes or no. Mademoiselle, Oui. why? Oui, so this is something like, clair. yes, I will say comment. Do you want me to write it down? Yeah, we send you some. Okay, one second, let me save the previous recording first. One second, yeah? I'm just saving the previous recording. 1 second. Now, répétez après moi, s'il vous plaît. Comment nous pouvons gérer, we can, how we can, or we can say comment on peut. I'm just saving the previous recording, so I will write it down after that. Okay, now I will write it down. I'm saying comment. Répétez après moi, s'il vous plaît. Comment
on peut gérer la situation, or we can say nous pouvons, I can say on peut. Comment on peut gérer la situation? You're typing error. Situation, c'est clair, qui est très, très, très difficile. Because you are reading, very simple question you are reading. Okay, earlier, what we have done, we are using some different technique. Now over here, very simple technique we are using. I'm using mademoiselle. Comment on peut gérer la situation qui est très difficile? This is your questionnaire. Don't you think so? Tell me yes or no. Because I'm just picking one topic. Try. If we have a graph over here, right? Comment on peut gérer la situation? If we have a Q, a sound, a Q. Comment on peut gérer la situation qui est très difficile? Quoi vous pensez, quoi vous croyez, madame? C'est clair. Tell me yes or no. Now, Yes, on clair. son, it is very important and you can, use. Okay, tell me. Now, par exemple, vous avez le sujet, again, encore, qui soutient des inconvénients. And you can say like this. In this sense, we will understand the importance of adopting a policies. Now, par exemple, madam, education mademoiselle. The topic is not important. Important is your phrases, is your rules and regulations. Now, for example, you can get any topic in terms of which is having a disadvantage. And can I say these lines? I think that if we say in this sense, I will say that I will understand that this is something like it is very important to understand to adapt the policies. It means we have to come up with the policies to control this. That is the line of conduct, some rules and regulation which we have to follow in order to manage this problem. So tell me, if you have a topic, internet disadvantages, you have a topic, something like which is having a disadvantage. So can you use the same sense? On ce sens, on comprendra l'importance de se doter d'une politique, c'est-à-dire d'une ligne de conduite afin de gérer ce problème. Is it clear to you? Tell me yes and no. Oui. Why? Why? Claire? So Oui. this is something like, c'est votre sens de votre langage. Have you cleared the terms? Tell me yes and no. Yes. Good. Now, tell me, you tell me, please. Chitra and mademoiselle. Vous comprenez quelque chose? A little bit things you will come to know today. Oui. Why? Now, again, I'm going to use my different pattern. Now, because obviously, for the season, we have a recording session. You can see the recording. C'est clair? Obviously, once you will practice for this. Répétez après moi pour ma part. Répétez après moi pour ma part. Je crois que, répétez après moi, because we are talking, this is a topic for a fumer, for a cigarette, tabagisme. Okay? So, pour ma part, je crois que le contrôle des fumeurs est une bonne chose. Now, Chitra, mademoiselle, vous posez la question, s'il vous plaît. Le contrôle des fumeurs est une bonne chose. Est une bonne chose. Madame, comment on peut gérer la situation qui est très, très difficile? Pour ma part, je crois que le contrôle des fumeurs est une bonne chose. C'est très bien. Exactement. Applaudis. Applaudis. Clapping.
Exactly. Jashn, mademoiselle, vous comprenez? Like, B. we are reading question, but after reading question, I am using one line for my thinking also. Pour ma part, je crois que le contrôle des fumeurs est une bonne chose. Dans ce qui suit, Ça veut répétez dire après moi, en very avis. important. Dans ce qui suit, very important. Suit, you know, we have verb suivre. Suivre, we have verb to follow. Because today you are getting a beautiful vocabulary, suivre. Suivre, pour suivre, we have pour suivre is to following, to follow. Okay? Don't so sweet. You know, we use in English in the following. You know, we use in the following. Can we use in the following terms? We use these things in English. Don't so qui suit. Répétez après moi, s'il vous plaît. Don't so qui suit. Enfin, d'appuyer. Appuyer, we have vocab to support. Appuyer. I will say in the following in order to support. Dans ce qui suit, répétez après moi, s'il vous plaît. Dans ce qui suit, afin d'appuyer mon point de vue, my point of view. Mon point de vue, very important. You have to use these type of terms. Please, s'il vous plaît. Dans ce qui suit, in the following, afin d'appuyer, I will say, okay, I will say, in the following terms, in order to support my point of view. Can we say in any topic? Tell me yes or no. Oui. Because this is a terms which will increase votre partie d'oral, your portion of your oral. Dans ce qui suit, afin d'appuyer mon point de vue, j'aborderai. Répétez après moi. This is something like beautiful connectors. J'aborderai and. Jashn, mademoiselle, don't worry. Ne vous inquiétez pas. Je suis ici pour vous. I'm here for you. It is just, Okay. you have to watch this session because now the remote control in your hand. The moment I will share the recording with you, okay, it is just you have to rewatch this again and again and again. Yeah. C'est clair. D'accord? Because this topic, with the help of this topic, you can say like anything, any topic. C'est clair. And évidemment, we have done a lot of regular. De nos jours, on peut observer qu'il faut insister sur le fait que c'est clair. We have done, il vient d'après dans les médias français qui composent des termes, bla bla bla. C'est clair. Ne cherchez pas dans votre dictionnaire. Have you done these type of regular? Tell me yes or no. Yeah. Why? It is only for your pratique. C'est votre pratique seulement. C'est clair. Okay. Vous comprenez toutes les choses? Jashn, mademoiselle, vous comprenez toutes les choses? Oui, oui, je comprends. C'est très bien. J'aborderai, pardon, excusez-moi. J'aborderai le thème. J'aborderai le thème de la santé ainsi que use this type of term. Why? Mademoiselle et madame. If you will utilize, okay, si vous utiliserez le même chose, le même, technique, les règles, okay, definitely, because ainsi que, how we can use ainsi que, I will explain to you now. Ainsi que, la question, because this is your questionnaire. Today, I just want to explain to you how you can explain your sujet, how you can, comment vous poser la question. C'est clair dans votre jury que la question de la liberté. I'm saying, dans ce qui suit, répétez après moi s'il vous plaît. Dans ce qui suit, repeat it please. Dans ce qui suit. Dans ce qui suit. In what follows. C'est votre questionnaire. Mademoiselle et madame, listen to me, écoutez-moi s'il vous plaît. C'est très important. Dans ce qui suit, what follows.
In what terms I'm saying? Dans ce qui suit. In what terms I'm saying? I cannot say terms in the term, okay? But I'm saying in which sense? Sense I have used earlier on sons, but I cannot repeat my, vocab again and again. Repetition is not at all allowed. Listen to me very carefully. The moment vous posez la question, au moment, vous poserez la question, if you raise a question, vous posez la question, repetition are not allowed. C'est clair. For this reason, I'm going to give it to you a lot of questionnaires so that it will fix in the mind. It is just vous devez pratiquer ça. C'est clair. D'accord? Why? Why? I'm saying, dans ce qui suit. In what follows, in what comes, in what follows. Afin d'appuyer in order to support my point of view. Appuyer is to support. Afin d'appuyer mon point of view, j'aborderai, I will address, j'aborderai, I will address le thème de la santé, the theme of the health, ainsi que, as well as, very important, ainsi que. Okay, what to say as well as? Par exemple, c'est votre transposition. Par exemple, you will say, c'est votre modulation, as well as is comme, well is bon, comme bon, comme. No. It means you have to understand the sense of the language as well as, ainsi que. C'est clair, d'accord? Ainsi que la question de la liberté. This is the question of freedom. Why you're saying the question freedom over here? Because sometimes the parents give a lot of freedom to their kids and they indulge in tabagisme, drugs, drogue, c'est clair. Cigarette, les fumeurs. You are saying over here, dans ce qui suit, in what follows, in what sense? Afin d'appuyer mon point de vue, j'aborderai le thème de la santé, ainsi que la question de la liberté. Now, over here, I will use the accent santé, IVAQ, c'est clair. Liberté, IVAQ, c'est clair. Thème, IVAQ, c'est clair. D'accord? IVAQ, because we have a sound. Okay. Now, répétez après moi, dans ce qui suit, in what follows, in what sense? Répétez après moi, s'il vous plaît. Dans ce qui suit, this is your question. Yes, questionnaire. Question. Question. Répétez après moi. Dans ce, in what follows? I'm asking to you, mademoiselle. In what follow? In which sense? Dans ce qui suit, afin d'appuyer mon point de vue, j'aborderai le thème de la santé ainsi que la question de la liberté. C'est clair. Tell me yes and no. Is this a question of the liberty? C'est clair. Okay, yes. Now, répétez après moi, Jason, mademoiselle, dans ce qui suit, dans ce qui suit, because now you will come to know, in order to support my point of view, what you will say? Afin d'appuyer mon point de vue, j'aborderai le thème de la santé ainsi que la question de la liberté. C'est clair. Okay.